pompo e kgolo go Modimo le Morwa wa gagwe Jesu Kriste. Le dirilwe maja le fa mmušo wa legodimo ka lebaka la letšatši la lekgolo. Kgotsofalele. As I have said in the past, the origin of Easter and its importance thereof are well documented. Almost all the Bibles and their versions, including King James versions, translators, and the New Testament have long concluded that Easter was a day that was used to describe dawn, Passover, or Passover meal. Bjale ka he ke se se ke hlalositse mo nakong e fetileng gore go tlhaga ga Paseka le botlhokwa ba yona ke ditiragalo tseo di ngwetswego ka botlalo mme di Bibele ka mokana le di tlhaloso tša tsona ke akaretsa le phetolelo ya King James version le ba fetoledi ba testamente e ntshwa go tloga kgale ba dirile sephetho se se rego Easter goba Paseka letšatši la Paseka le hlaloswa go masa goba boso goba Paseka go dijo. According to religious experts, Easter is a Christian word and Passover a Jewish one. Both words have come to be associated with resurrection of Jesus Christ. Goya kabo matwetwe goba ditsebi go tsa thuta bodumedi lentšu lena la Easter ke lentšu la Sekreste mme lona lentšu lena ka Sejuda le bitswa gore ke Passover. Wona mantšu a mabedi ana a nyalantshwa go laetsa tsogo ya Morena Jesu Kriste. Kgotsofalele. The theme of my sermon today is honoring Jesus Christ by remaining honest, truthful, trustworthy, and free from corruption, hatred, and inequality. Hlogo ya thero ya ka mamohla e ka mokgwa o go hlompha Jesu Kriste ka go ba le potego ka nako tsohle go ba le nnete le botshepegi le go se amege mo bo menetšeng lehloyo le tlhokego ya tekatekano. And I will open it with a scripture from Mark chapter 16, verse 5 to 7 on the resurrection of Jesus Christ. Me ke tla bula hlogo ya ka ka lengwalo go tswa mo pukung ya Mareka kgaolo ke ya lesome selela temana ke ya bohlano le ya bošupa mabapi le tsogo ya Morena Jesu Kriste. It reads as follows. E balega ka mo go latelago. As they entered the tomb, they saw a young man dressed in white robe sitting on the right side, and they were alarmed. Ya re ge ba tsena lebitleng ba bona lesogana le dutše ka letsogong le letona le apere seaparo se se telele se sesweu mme ba tšhoga. Don't be alarmed, he said. You are looking for Jesus the Nazarene. He was crucified. He has risen. He's not here. See the place where they laid him. Lesogana la bolela le bona la re le seke la tšhoga le nyaka Jesu Kriste wa Nazareta e abego a bapotse o tsogile ga a gona mo bona felo mo ba bego ba mmeile gona. But go tell his disciples and Peter, he's going ahead of you into Galilee. There you will see him, just as he told you. Fela yang le botse barutwa ba gagwe le Petro le re o le eta pele go ya Galile le tlo mmona gona kwa bjale ka ge a le boditše. On the resurrection of Jesus Christ and who witnessed it, the scripture of 1 Corinthians chapter 15 verse 3 to 8 says, Mabapi le tsogo ya Jesu Kriste le batho ka moka ba ba e bonego
lengwalo mo pukung ya ba Korinta kgaolo ke ya 5 temana ke ya 3 go fihlela go ya seswai dire. For what I received, I passed on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day according to the scriptures, and that he appeared to Peter, and then to the 12. Gobane tabagolo ye ke le neile go yona ye le nna ke neilwe go ke ye. Kriste o huile ka baka la dibitša rena ka mo mangwalo a bolelago o fihlilwe a tsoga ka letšatši la boraro ka mo mangwalo a bolelago gomme o bonwe ke Kefase a tla bona ke ba ba 12. After that, he appeared to more than 5,000 of the brothers and sisters at the same time, most of whom are still living, though some have fallen asleep. Then he appeared to James, then to all the apostles, and last of all he appeared to me also as to one abnormally born. Busha a bonwa ke bana beso ba ba fetago 500 ka lebaka le tee ba bantši ba bona bao le lehono ba sa le gona ba bangwe ba bona ba ithobaletše a bušwa a bonwa ke Jakobo a bušwa a bonwa ke ba apostola ka moka mafelelong ge bohle bao ba setse ba mmone ke ge a bonwa ke nna ke etsago lefolotšana. On an important day like this, it's crucial that we reflect on Jesus Christ's resurrection and what happened when he rose from the grave. Mo letšatšing le le bohlokwa go swana le le go bohlokwa gore re iphe sebaka sa go nagana ka tsogo ya morena Jesu le gore go ile go a direga eng ge a tsoga lebitleng. It's equally crucial to reflect on the necessity and meaning of the resurrection of people, for people like Matthew, David, and Israel, as well as our country today. Go bohlokwa ka tsela e lekanang go ba ya go swana gore re naganisise ka bohlokwa le tlhaloso ya tsogo go batho ba go swana le Mateu, Dafita le Israel re be re nagane gape re bapisha le ka naga ya rona. As I've repeatedly said, it is the policy of ZCC to rise above politics and refrain from entangling the church in party political disputes. And we have no intention of changing this policy or acting contrary to our long-standing tradition and practices. Biale ka ge ki ile ka bolela kgafetša ke re ke molawana wa kereke ya ZCC gore ZCC e ka godimo ga dipolotiki le gore ZCC ga e tatetse mo dintweng tsa mekgatlo ya dipolotiki ebile ga rena wona maikemisetso a go fetoga mo molawaneng o goba re itshware ka tsela yeo e thulanang le setlwaedi sa rona sa kgale. Upša se ga se re gore kereke ya ZCC ga e ame ke seemo sa dipolotiki mo nageng goba dipheto tsa boradipolotiki. Le ge go le bjalo, sa rena re le masione go go rapediša boradipolotiki go ba fa maele a semoya le go rapela Modimo a tsene meboeng ya bona le go ba thuša go rarolla mathata a bona. Monsieur, we are gathering here amid heightening political tensions, increasing social unrest, unemployment, and poor economic growth. Masioni re kopane mo
ka lebaka mo go nago le seemo sa dipolotiki se ngangegile go kudu ebile go na le dikgaruru tsa leago le tlhokego ya mešomo le kgolo ya ikonomi ye e fokolago. These challenges have been compounded by natural disasters in areas like Alexander, Soshanguve, Easter River, Luandle, where our compatriots recently lost homes and personal belongings to shack fires. Sona di hlotlo tšena di le di a oketšega ka mafula goba ditlaišego tša tlhago tše leng tša ba gona mo tikologong ya go swana le Alexander, bo Soshanguve, Easter River, Luandle, mo batho ba bo rena moragonyana bjana ba ile ba lahlegelwa ke matlo a bona le thoto ya bona ka baka la mello ya mekhukhu goba mešašana. These tragedies have caused untold pain and sufferings to families and relatives of the victims. We send our heartfelt condolences to all of them. We pray for them so that God of Mount Zion can bless them, ease their pain, and give them strength and hope, and cope with their losses. Ma setlapelo a ile a hlola bohloko le tshotlego ya go se mantšu a rona a kwelano bohloko go bona ka moka. Re tla tswela pele le go rapela le go ba rapelela gore Modimo wa Thabasione a ba hlonofatse, a bebofatse bohloko ba bona, mme a ba fe maatla a go ka kgona go tswela pele seemong se se thata sa katlhegelo. Peace be unto you. Across Across our borders, hundreds of people lost their lives to Cyclone Idai, which hit parts of Mozambique, Zimbabwe, and Malawi last month. We commend all those who helped in the rescue efforts, as well as those who opened their homes, hearts, and wallets to assist the victims. Khosela milulane ya naga ya rona makgolo a batho ba ile ba lahlehelwa ke maphelo a bona ka baka la merwalela ye e bitswago Idai goba setsuatsue sa Idai seo se ileng sa hlasela dikarolo tsa naga ya Mozambique, Zimbabwe, Malawi kgweding ya go feta. Ruri re leboga batho ka moka ba ileng ba tliša letsogo la thušo le batho ka moka ba ileng ba bula malapa a bona go ka thuša, ba bula le dipelo tsa bona le dipotla tsa bona tsa ditšhelete go thuša ba tswa sehlabelo. Re a ba leboga. Masione, I'm concerned about political instability in various parts of the world. As if this is not enough, we woke up to the news of military coup in Sudan 2 weeks ago, following popular demands of reforms in that country. In response, the Sudanese military announced that they had overthrown President Omar al-Bashir, placed him under house arrest, and installed a military government for the next 2 years. Masione ki tshwenyehile kudu ka seemo sa dipolotiki seo se hloka go boema tia dikarolong tša lefase tse ikarego se a sa lekana re rile ha re phaphama goba re tsoga gwa be go na le menolopušo ya sesole ko nageng ya Sudan dibekeng tše pedi seo se tla ka morao ga sello sa gore go bane le diphetogo ka gare go naga ego mme ge ba ikarabela ka lehlakoreng le leng
sesole sa Sudan se ile sa tsebisa sona gore ba menutse President Omar al-Bashir setulong sa hae sa boetapele bja naga mme ba mo tlhatlhetse ka ngwakong ya gagwe ebile ba loketse mmuso wa sesole ka nageng tekano ya mengwaga e mebedi. We urge the South African government to work with other leaders on the continent to ensure peace and restoration of democracy in Sudan. Re dira boipiletšo go mmuso wa Afrika Borwa gore o šomišane le baetapele ba bangwe ka gare ga kontinente go kgonthišiša gore go bana le kgotso le go buswa ga puso ya democracy ka nageng ya Sudan. Fellow Zionists, this is not an ordinary year. We are going to arguably the most competitive election since the new dispensation in 1994. Masione a gešo ngwaga o re leng go ona ga se ngwaga wa go swana le mengwaga e tlwaelegileng ntle le pelaelo re lebile dikgetho mme dikgetho tsena di na le phikišano e kgolo e kileng ya ba gona isale re hwetša pušomsa ka ngwaga wa 1994. Bjalo ka setlwaedi dikgogakgogano le dikaroganyo le dintwa tša sepolotiki di tlo golela godimo. In areas like Alexander and Tshwane, residents have been up in arms in recent weeks over service delivery. They shut down the township, burned tires, destroyed property, and prevented others from going to work or school. While some of the concerns raised were legitimate, nothing can justify the destruction of property, the one that you will need tomorrow. No, di tikolohong tsa o tshwana le Alexander le Tshwane badudi ba be ba le montweng mo dibekeng tsa go feta mme ba lwela kabo ya ditirelo ba ile ba tswalela tikologo ya badudi go ba township ba tshuma ditaere ba senya thoto ba be ba thibela le batho gore ba palelwe go go ya mmerekong go ba sekolong le ge e le gore seo ba llago ka sona se a kwagala fela ga gona sepe seo se ka lokafatšago go senya thoto yeo ka moso o tlong o boa wa e hloka gape. Fellow Zionists, I once more implore you to be or remain honest, truthful, and trustworthy people in society. Challenges of life and tense political mood in the country do not mean you must change who you are as a ZCC member. Masione a gešo ke a buša gape ke a le kgopela gore le dule le na le potego mabakeng ka moka mme le be le nnete le botshepegi ka setšhabeng dihlotlo tša bophelo le seemo se se ngangegilego sa dipolotiki ka gare go naga tšeo ka moka ga di hlalose gore o tshwantse o fetoge mo bosioneng bja gago. They do not mean you must betray your faith, your own values, beliefs, and principles as a Zionist. Tšeo ga di hlalose gore o tshwanetse go ba moikaketsi wa tumelo ya gago maitshwarong a gago a motheo go ba tumelong ya gago le melaong eo e go laolang bjale ka mosione. As your spiritual leader, I would not want to see any of you taking part or being at forefront of service delivery protests
which result in destruction of public property or loss of lives. Nna biele ka moetapele wa lena wa semoya ga ke nyake go bona le o tee wa lena a tšea karolo goba a amega goba a eteletse pele ditshupetso tsa ditirelo tseo di nago le go senywa ga thoto goba tse di tlisago gore batho ba lobe maphelo a bona. I would like to see you playing a role in building our country, not destroying it. This applies to all of you, whether you are a politician, councillor, government employee, or ordinary member of the public. As long as you are a ZCC member, abstain from such evil practices. Nna ke nyaka go le bona le bapala karolo ya go aga naga ya rona e seng go iphuhlamisha se se ama batho ka mo lena ka moka o ka be o le radipolotiki mokhanselara mošomedi wa mmuso goba motho fela ka ge wena o le mosioni ke re etswa go batho ba dirang bošula bo etswa Masioni, corruption, fraud, nepotism, racism, tribalism, and xenophobia continue to tear this country apart. I expect you to be at the forefront of fighting these scourges, not to perpetuate them. Zionist, ditiro tša go se swanelego bo corruption bo manager go dira dilo ka sepitsa semorafe go dira dilo ka bohlobo le lehloyo la go hloya batho ba tswa go dinageng tše dingwe dilo tša mohuta o di tswela pele kgaoganya naga ka bogare nna ke emetse go le bona le batho ba go lwantsha maitshwaro a mohuta o e seng go thegana le dilo tše bjago. It is against the teachings of ZCC to take part in acts of murder, theft of public funds, and theft in general, corruption, and other heinous crimes. Ke dilo tše leng kgatlhanong le dithuto tša ZCC go tšea karolo mo go amega mo melatong ya go swana le polao go utswa ditšhelete tša setšhaba goba go utswa ka kakaretso bomenetša bjo re bo bitšago corruption le melato e mengwe ya go šiša. It is also against our values not to report the culprits to the authorities or protect them one way or other. You must know that ZCC will not protect you if you are found guilty of this and other crimes. Gape ke selo seo se leng kgatlhanong le maitshwaro a rona a motheo go se reporte batho ba ba amegang mo ditirong tša mohuta o goba go ba šireletsa ka tselanyana e itseng o tshwanetse o tsebe gore ZCC le nna re ka se go šireletse ge o ka hwetšwa o amega mo melatong ya mohuta o. And the most painful part about this church is if you are found guilty of any crime, you will also be punished by God on top of the laws of this country. Sa go kwesha bohloko le go feta ke se
he o ka hwetšwa o na le molato mo molatong ofe kapa ofe wa tshenyo godimo ga fao o tla hwetša kotlo ye tswago go modimo godimo ga kotlo ye e tlisitswego ke melao ya naga e. With the law, at least you would go to jail and come back. But the punishment of God stays for as long as it takes until and unless you are forgiven. He o hweditše kotlo ye e tlišwago ke molao wa naga aowa tronkong gona o tlaya wa be wa boa fela ge o hweditše kotlo ye e tswago go modimo kotlo eo yona e dula lebaka le letelele go fihlela mohlomong o bo o swarelwa. Masione kudu lena le lego baetapele mešomong ya lena ke kgopela gore le be mehlala e mebotse go bašomi ka lena. Mosione ke mošomi wa go tshepega wa go botega ebile wa nnete. Ga ke rate go kwa goba go bona le le ka gare ga bomenemene bokgodu le letsogo le kobo le tsebe gore mošomo yeo ga se la ikhwetša ka mahlatsana a lena le a filwe ke modimo wa thaba Sione. Masione ga go kgonagale gore mmušo o le tee o ka rarolla mathata a setšhaba ka moka goba mathata mo nageng ka moka. Bjale ka dikereke le baetapele ba tšona re na le karolo ye re swanetšego go e raloka. Kgwedi ya go feta ke butše sekolo se se agilweng ke kereke sa Marobathota High School se se tšelego mašeleng a lekanago 54 million. Peace be unto you. Masione, we are concerned as a church about what appears to be the politics of vengeance and personal gain as opposed to the one driven by service delivery, selflessness and love for the country. Masione re tshwenyego hile kudu ka seo se bonagalago bjale ka dipolotiki tša go rata go ipušološetša le go ikgola lehatong la go ba dipolotiki tse tlisago kabo ya ditirelo le boikgafo le go rata naga ya geno. The ZCC encourages and expects unity of purpose across the political divide, not short-sighted, personalized and immature political engagements that serve no real societal purpose. ZCC e kgothaletsa gore ebile e nyaka go bona go na le go katanela nepo e tee ya go swana go bo radipolotiki e seng fela go bana le ponelo kgausi le go itebella wena ka bo wena mme le go lebella lehlakore la sepolotiki leo le sa golego setšhaba. Nothing stops you politicians to reach common ground on important and nation-building issues like job creation, land redistribution and eradication of inequality and corruption. Ga gona sepe se se thibang bo radipolotiki gore ba ske ba fitlhella kwano mo ntlheng yeo e thušago kago ya setšhaba go swana le go hlola mešomo kabo ya mabu goba go tomola tlhokego ya tekatekano le yona corruption. The same way Jesus Christ sacrificed for all of us, those who call themselves our leaders must do the same. They must sacrifice and display selflessness and exemplary leadership. Yona tsela ela Jesu Kriste a ileng a tswa sehlabelo ka yona go gola rena ka moka batho ka moka ba ipitsang gore ke ba etapele ba rona ba tshwantse ba dire ka ona mokgwa ba tshwantse ba tswe ba intshe sehlabelo
mme ba bontshe go se ikgole ba be le boetapele bo bo nago le maitshwaro a mabotse. Naturally, on this day of the resurrection of Christ, we expect a new way of doing things from our leaders in government, politics, business, civil society, and all sectors of society. Ka setlwaedi mo letšatšing lena la tsogo ya Jesu Kriste re emetse go bona mokgwa o moswa wa go dira dilo go tswa go baetapele ba rona mmušong, dipolotiking, kgwebong, setšhabeng ka kakaretso le dikarolo ka moka tsa setšhaba. Politicians, the time has come for you to lead by example and walk the talk on ethical and moral leadership. Lena boradipolotike naga e fitlhile ya gore le phele ka maitshwaro a mabotse le phethagatseng tseo le di bolelago le seke la bolela fela ka boetapele bjo bo botse. It is concerning to hear stories of your abuse of power, corruption, and looting of state resources by some of you at expenses of the very same people whose interests you claim to have. Go tlhobaetša kudu go kwa ba bang ba lona ba šomiša maatla a bona bošaedi ba dira ditiro tša go se swanelege le go ikgola ka thoto ya setšhaba setšhaba sona seo le reng le lebeletse dikgatlhego tsa sona. This shameful conduct has to stop now. It is in contrast to the behavior Jesus Christ expected us when he rose from the dead. Maitshwaro ana a go leša ditlhong a swanetse go kgaotša ka bjako a thulana le maitshwaro a Jesu Kriste ao a lebeletšeng go a bona go rena ge a be a tsoga bahuimo. Peace be unto you. I will end my sermon with a scripture from Romans chapter 6, verse 8 to 11. It reads as follows. Ke tla ruma thero ya ka lengwalo go tswa go ba Roma kgaolo ke ya boselela temana ke ya swai go fihlela go lesometee mme e balega ka mo go latelago. Now, if we died with Jesus Christ, we believe that we will also live with him. For we know that since Christ has risen from the dead, he cannot die again. Death has no longer has mystery over him. Ge re hwile le Kriste re dumetse gore re tlo phela le yena gobane re ba ba tsebago gore Kriste motsoga bafung ga a sa gwa lehu ga le sa mmusha. The death he died to sin once for all. But the life he lives to God. In the same way, count yourself dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Ge a ehwa lehu tshwarelo ge a ehwa ke ga tee mola a hwela dibe ge a phela o phelela modimo le lena thoko ya dibi itire bahu le phelele modimo la di mo ditseleng e seng gona le be le pelo tše telele mebileng. Ngisakujuleni kwengcwaba ngacela uncedo wena wakulalela ukukhala kwami ingakho ngizohlabelela ngithi yabajule bathi Hello, Musuka.
awusesikidumpoho awele awusesikidumpoho awelele umpoho wamaGalatia awelele umpoho wamaGalatia awelele awusesikidumpoho awelele awuthina sesikidumpoho awelele umpoho wamaGalatia awelele umpoho wamaGalatia awelele umpoho wamaGalatia awelele awuthina siyawubonga baba awelele awuthina siyawubonga baba awelele awusesikidumpoho awelele umpoho wamaGalatia awelele umpoho wamaGalatia awelele umpoho wamaGalatia awelele awuthina siyawubonga baba awelele awuthina siyawubonga baba awelele sesikidumpoho ngenxa yakho somandla awuthina sesikidumpoho awelele awusesikidumpoho awelele umpoho wamaGalatia awelele umpoho wamaGalatia awelele awusesikidumpoho awelele awuthina sesikidumpoho awelele umpoho wamaGalatia Oh morena ga orialo siyawubonga baba awelele awusesikidumpoho awelele umpoho wamaGalatia umpoho wamaGalatia awelele umpoho wamaGalatia awelele Yeah.